the Kingdom Entrepreneurs, where ideas flourish. Hello, my Kingdom Entrepreneurs. Once again, we are here at it again. We want to welcome you. But if you've not really subscribed, I want you to click the button below and tell a friend also to subscribe, not to miss out today's episode. Today, we are actually here at Chisache Feeds to meet an entrepreneur, the CEO of a very, very big poultry farm. And he has actually built his value chain over time. And we want to understand how he actually made it and how he actually is really doing it now. He's going to help give you something or two to learn from, and you will not regret. I want you to stay tuned. Today I'm actually excited to meet Mr. Ronald, a Kingdom entrepreneur, someone who has actually started something and it's impacting lives. Just follow me and let's meet Mr. Ronald today. Mr. Magara, how is everything? You're very welcome to Kingdom Entrepreneurs. Thank you very much. My viewers, this is Mr. Magara, who is the CEO and founder of Chisache Feeds. We are going to learn a thing or two from him. I want you to stay tuned, tell a friend to come and watch and learn. Okay, my Kingdom Entrepreneurs, like I told you, we're here with Mr. Magara Ronald, who is the CEO and founder of Chisache Feeds. Mr. Magara, yes. We want to understand, and most of the entrepreneurs out there who are just actually starting, we want to understand, how did you come up with this idea of really starting something this mega? Now, Chisache Feeds Company, it is a sister company to Chisache Mukama Feeds Kajansi. Oh. Yeah, in Kajansi there is a company also dealing in the same products, which is Chisache Mukama Feeds. That company is being run by my brother, my junior brother. Okay. So when I finished my studies, I was with him. I picked the idea, and I had worked in that company that belongs to my brother for some time. Like in vacations, I used to go there. So I picked the knowledge, I picked the idea, and I liked the feeds. As in feeds, I liked making them. Okay. So in liking making them, after finishing studies, professionally, I'm a civil engineer. Hey. Though a passive civil engineer. Oh. I am not a practitioner. Okay. I've never been at the site. Okay. I finished my studies because I pursued a diploma in civil engineering that was in Bushenyi, UTC Bushenyi. Okay. When I finished, I looked around. I'm that kind of person who liked being self-employed. True. I never wanted going to the site and then look for someone to give me what to do. Yet I had the idea of starting something, though it wasn't in the line of my profession, but at least I had the skills in doing that. That's when I came to say that no, I can start up something in Bulindo Chira municipality. You can really start something. Exactly. True. You're there, probably a civil engineer, you think you can't really do it, you can't really do it. We have a civil engineer here, but he's really impacting and actually has made it big in this field of poultry feeds. And he's actually impacting lives. He's employing millions of people, many people, not millions really, but he's employing over 50 people. So if you're there, don't despise yourself. It began small. So tell us the earlier days when you're just starting. What are some of the challenges that actually you found? There's some of the things you found. What are the challenges when you were starting? Yeah, now I knew now you were with brother and all that, but now you want to start something. What were the challenges then? Now there is being with a plan, but executing the plan, putting the as an engineer. There are some things that we studied at school that you can have a plan, but it's different from the actual building. So there are some things you undergo for a building to come into an existence. For instance, now like in this business of ours, starting this business, it requires a lot of things. You have the mind, you have the idea, but putting the idea on the ground, it is hard. And some of the challenges we face, one is capital. Very true. Capital. Yeah. The first thing is having that idea
the idea, the dream. But after getting the dream, the second thing is how are you going to start it? True. How are you going to get the money to buy the raw materials? Very true. Because this feeds industry, it's an industry whereby you need various raw materials, leave alone the concentrates that have come in place whereby you just use like a bag, you mix for animals and poultry. But for our local ingredients, there are many. We have a lot. Yes, and those many raw materials, each raw material requires capital, requires money to purchase it. So the first problem that we got was the capital, because the capital wasn't enough for us to run the business. Very true. But capital. Yeah, but as an economist, I realized that there is nothing that is enough. True. Everything is in scarcity, you know. But we have to utilize the limited resources that are available before us to use them, at least to raise something. What you're saying is you start with what you actually have. Start with what you have, the little you have. Yeah, start with the little you have. Because I remember when we had just started, we used to fetch at Diana. It is not at Diana, it is Lokumu Mubibiri. We used to go with the Lokumu Mubibiri to Chisenyi. Okay. We purchase, you buy like 3 bags of maize bran, 1 bag of mokene, half a bag of soya, shells, because by that time lime wasn't in place. So we could go with at least a small truck to fetch things for us. Oh. Yes. But I believe right now you have actually expanded beyond that level. But you started with just the Lukumbiri. Lukumbiri is a 1-ton truck. Those of you actually know. It's not even a ton. It's not a ton. It's not a ton. So you began when you were actually dealing less than a ton. Less than a ton. But now how big, how many tons can you now handle? Can I handle? Yeah, at this factory currently. At this factory currently. Yes, a month. No, a week. A week we can sell up to 20 tons. Woo. A week, yes. We can sell up to 20 tons. Kingdom entrepreneurs, here is Mr. Magara. He began with just less than a ton of feeds. Now every week he produces more than 20 tons. Exactly. More than 20 tons. In a month he's producing more than 100 tons. He began small, but he believed in his idea. Don't doubt your idea. Start small and you will actually make it. Just like Magara has said, he started with less than a ton, now he's producing 20 or more in a week. Let's come back and tell you more. Tuchali no mukulu Magara Ronald, the CEO and founder wa Kisache Feeds. Twagala bw'omuntu waffe ow'obwakabaka atandisa ayina ekintu ky'atandisa, ayina ekintu ky'alowooza okutandika, oyigire ku Mr. Magara. Yatandika kwegamba nga akola wansi wa ttani emu, naye kati afulumya ttani 20 buli wiiki. Mr. Magara, tulaba wano wantu wanene nnyo, naye watandika mu bunene bwe buti oba watandikira wa? Tusooka otuzeeyo. Nedda ssebo, nze nga mmala okusoma. Namala okusoma nzibya ebibuzo byange nabimala olunaku lwali lwakutaano. Was 2010 Sunday lwomukaaga ekiro lwe navaayo nenzikuka mu bamuzeeyi. Bwe nzuka mu bamuzeeyi nasulayo ekiro kyali kimu nga bus and drop nze okuva Bushenyi. Nve ewaka kuba nze nga nve Bushenyi saavaayo na mufaliso nga siina ngeri gye ngwetamu nga bijja kunsumbuwa. Nve Bushenyi with my bag. Ntuuka ekireka mba muzeeyi. Bwe ntuuka ekireka mba muzeeyi natuuka lwa mukaaga kiro. Sunday nali ndipotinze Bulindo wano. Kati okusoma nga kuwedde nze wentandikira olugendo lwa Kisaakye, wentandika okubala emyaka gyange gye ntambuza Kisaakye nga nze njirimu nga ngikolera. So ntandika kati okugamba nti kati ngitambuze nga wendi nsobola giwa obudde. It was 2010. Tandikira mu kizimbe kya muzeeyi Kikomeko ya Namulamu, kizimbe kiri awo just close to us. Wentandikira it was Kisenge Ddiiro, then a store. Nga tutandika ekyamazima, I wouldn't afford a store, sleeping in a store. I mean, I wouldn't afford getting a house of my own. So I went into the store. Hey.
even the people around, they witness, they know my history. Nga we wali emmere y'enkoko nga nera woosulira ddala. Exactly. Emanju. Manju. So we had that room, the front room and the behind room. Awo wasizzo oba tonnawasa? I'm still a single. I'm still a single man. So I used to use the 2 rooms for stocking my items. I used the 2 rooms. I used to use the behind room for the ingredient and then the front room for maize brand and mixing. So I think I was in that kind of life for like 1.5 to 2 years when I was like that. But life wasn't so much hard for me being that I was a single. I knew that there are some things I wouldn't manage, so at least I tried to say that I don't engage myself in those things that I wouldn't afford at that time. Tukugamba ebintu by'abakyala bye wasooka n'obyesonyiwa. Era obulamu bwange ebintu by'abakyala sibibaddemu. So nina omukyala naye ebintu by'abakyala si lwe lugendo olwentambudde. Era kyo neebaza Mukama ekyo tekinsumbye ekiraka kyekyannyamba. Omuvubuka oli eyo tonnazimba bizinensi tonnabaako kye waakoze naye oyingidde ensonga z'otannatuuka ku levo yaazo. Twagala oyigire ku Mr.Ronald yatandika ng'akyali singo omuvubuka yakava mu ssomero omuwulidde ava e Bushenyi ne buli kimu kye yali alina n'akireka e Bushenyi n'ajja wano e Bulindo n'atandika nga akantu kona oba ova mu ssomero oba tulina ssente zimala kyembadde neerabidde obulamu bwange obwasooka nga sitidde kuswala nali nsula ku kiwempe nga si mufaliso nga ofunye ezo ruumu 2 maaso otundirayo mu kasitoowa ruumu zezo 2 nga bw'ozoogerako naye mu kasitoowa nasulanga ku kiwempe. Nina mukwano gwange bamuyita Irene Nakimuli era kyemmanyi bw'abanga agenze ku gundi ku mukutu ebintu ajja biwulira yajja lumu nankyalirako nga Ogi nempulira nga nswadde nawulira nga nswadde nga nfuba nnyo okulaba nti muziyiza okugenda eri gyensula nga ate kituufu ne wano nga nswalamu omulimu gwenkola nga nswalamu naye ate ng'eri waswaza ate ekisusse naye kasitoma lyeri maze okunaaba naabyeko bulungi neetereezezza mbeereko n'omugenyi wange tunyumyemu kuba bambi kuva buto mukwano gwange kuva senior 1 up to now naye nga bambi tukolagana nga tukwatagana era nga nzimba mu birowoozo naye mbandi eyo nga kasitoma ze najjakonkone naye nga gyakonkona ekiriyo nkola ki lwakitegeera era nawulira nga nswadde naye bingi nti tuvudde wala nga tutambula naguma nemmanya ya mukwano gwange embeera bwetyo bweri najyaniriza kituufu oli eyo olina kyosobola okutandika naye kikyakuswaza okyawulira edda kugamba oyagala kubaako wooli tokyakuswala baako kyotandika obeere nga naawe ofuuka omuntu ow'enjawulo obeere nga Mr.Magala yatandika ng'avudde mu ssomero talina kyali naye kati afuuse omuntu ate asobola okuwaate banne abalala emirimu. Mr.Magala twagala osooka otutambuzeeko wano then otubulire ebyuma ebimu kyebikola otubulire ku bantu bo then twagala tugende batugambye nti tuzze wano ate batugambye nti olinayo ate sine faamu twagala tulabe kyebayita value chain oba omuntu waffe entrepreneur oba kingdom entrepreneur gyali ayagala kutegeera value chain ogaziwa otya watandika otya n'ogamba kati kandowooze ku kino nyongereko kino oyongerako otya ku bizinesi yo kitandikirawa ekyo tugenda okumanya naye tukati twagala osooka otutambuzeeko wano then ate otutwaleko ne ku faamu tweyongera okumanya ati mulayini naye nga ku faamu these are the products, some of the products efulumye okuva ku faamu. Okay watulabeeyo amagi gano buli wiiki osobola okufulumya amagi nga galinga mwameka wiiki right now kwa faamu eyo twagitandika last year we started it last year ne tutandika n'enkoko ziri enkoko 2,000 naye nga buli wiiki production wise buli wiiki let me just check in this gund kuba last week twafulumya trays ali 5 yes kati buli lunaku ge magi ge tukola ki
getufulumya naye nga bwomanyi production tebeera consistent every day. Enkoko leero esobola obbiika enkya n'etakola ki n'etabiika. Otandika na feeds oba otandika na nkoko otandika na kiku byonna? Kugambye enkoko twazitandise last year. Enkoko zikyali mpya, enkoko ngenyi. Kugamba ogasse enkoko gasi. Exactly. Leka tuyongera okugenda keno. Bwatulaba eyo tuli wano ku Kisakye Feeds ku factory neera nga we tulabira wano tulina omukulu ali mu kumixinga neera buli kyolaba kino omusajja yatandikira mu rooms 2 nga mazima ddala asula kakeeka naye kati ayina factory supplying ebitundu mu Kampala wamu n'emiriraano. So kati wano ali mu kukola ki mu kumisa magala? Oyo ali mu kutabula mmere. Emmere gy'atabula mmere ya broiler. Waliwo client ya pressinze order ng'agyagala. Weewaawo. Kati kino ate ekyuma kyo kikola ki? Eyo minzaani ssebo. Kati eno kwe bapima wali ne bapima n'omanya kilo ezifulumya. Kuno kwe tupimira ingredients ze tugenda ottabuza. Then ne tupima emmere ya client ng'agitwala okulaba nti etuukiridde. Weewaawo. Era bw'okibala obubi kuba buli mmere erina formula eyaayo. Kitegeeza nti buli mmere bw'ogipima obubi enkoko tegenda kukolera kyokola ki kyoyagala. Kati eno ya myaka emeka omanyisa kugamba ate mu nkoko mulimu osimanya kuno buto ate zino omukulu kati broiler erina stage 2 ku 3. Erina broiler starter, erina broiler developer, nebeera ne finisher. Naye newankubadde stage ezo ziri 3, broiler starter ebirungo byayo biriko waggulu olw'obukoko buno okuba nti buto. Kati target yo bw'obanga oyagala enkoko ogifulumye mu kiseera ekitono ddala kyandibadde kirungi n'ogifulumiza ku broiler starter. Yajadde ziri eyo broiler finisher. Naye bw'oba oyagala enkoko efulume mangu kyandibadde kirungi enkoko n'ogifulumiza ku broiler starter kuba ebirungo byayo biri concentrated nti enkoko egenda kwanguyiwa speed. Naye bw'oba abamu nga ensawo ng'egaanye kubeera still client akugamba nti nze njja ku start onteke ku developer ontwale ku finisher, era nakyo tukikola naye ebiseera by'ofulumizaamu enkoko biba biwanvu. Kati broiler starter enkoko eya broiler yandigibaddeko for like 2 to 3 weeks. Yes. Naye ekyo kiri kye nagambye nti osanga client n'alundisa broiler starter paka ku stage nga afulumiza. Kwe kwanguwa starter ebirungo byayo ekuza mangu. Naye ate abantu bagivaako mangu oluusi olw'emiwendo. Omuwendo gwako guliko waggulu. Oyo mukulu Enos. Mukulu Enos gye baleka ejo. Kati leka ate tugendeko eno tulabe. Weewaawo sebo. Gwatulaba tuli wano ku Kisakye Feeds Factory eya mukulu Magala Ronald. Nga Magala Ronald kino kyonna kyolaba yatandikira mu rooms 2 era nga bakola wansi wa tani emu. Naye atugambye nti mazima ddala kati olunaku mu wiiki asobola fulumya tani 20. Yatandikira wansi n'agenda ng'alinnya ate ne yeeyongerako n'atandika n'enkoko. Ekyo kye nabagambako ekya value chain. Tokoma bukomya awo, yongerako okutuusa lw'onaaba nga ate osobola otuuka mu ggwanga. Leka tweyongere tumanye. Gwatulaba eyo tuli wano ku mashini nga bwe nkugambye yatandika talina bino byonna byuma. Tuli kimu kyolaba wano yajja kyeyongerako bweyongezi. Mukulu tubulire mashini eno ate eno mashini ekola etya? Eno mashini ebirungo tubireeta nga biramba tebiba bikube. Ekyokugeza nti ono kasuuli mukube. Ono mukube. Ono gwe bayita maize brand. Ono maize. Bakwata broken. Ono ye broken. Bakwata empeke ne bagimenya mu bumenya. Bakwata empeke ya kasuuli bweti. Nitugimementula nefuuka enkoko okuba nti esobola okugirya ate nejjamu omuganyulo kuba n'empeke ennamba digestion taking a place kikalula ate n'okugimira by the way kizibu kituufu. Kati digestion okwangu empeke eyo tugikuba mu
broken style. Kati ono gwe bayita broken. Ono ye broken maize. Okay, broken maize. Yes, kati ate ono y'omu n'ono. Ono y'omu naye akatimba akakubye kasooli ono obutimba bwawuka. Kwe kubanga ndaba bupatika obutono. Obutono nti ono aliibwa enkoko ento ddala. Ate ono n'aliibwa enkoko ezikuze. Kwe patika okukyukamu. Kati bino bikwabijjawo ate bitya kuba bino tugambe by'ebirungo bye tuteeka wali. Kati tudde wano wansi. Bino ebirungo biramba. Kati kino ate kikyendaba. Ono sunflower. Sunflower cake. Gwatulaba eyo ono ye sunflower. Ono sunflower atulaba eyo naye nze sunflower kyentegeera kiba kimuli naye ate kati ndaba ate ebiringa mayinja. So sunflower cake ekyo ekimuli kyolaba sunflower plant bwemulisa eteekako ekimuli ekyo. Ekimuli ekyo bwekiteekako mubaamu obusigo. Obusigo obwo ye butto gwolya. Kati obusigo bwe batwala ne banyiga. Ekyuma bwe kinyiga kampani nga Nairo Agro ne kampani endala eziri erira n'eziri e Tanzania bwe zinyiga zijjamu butono ne bamutuwa naye zino residue ebisigalira. Kati ono sunflower residue. Bamaze okugyamu butto kino kyekirungo ekisigalawo. Kati tukiyita residue nga batugiddeko butto naye ate ku nkoko it's not a residue. Ku nkoko ate kati kiba kirungo kyo. Sebo. Kati ono sunflower nkoko kyesobola omubojjanga bwali. Terinera muwuli kati ono tekisobokera. Kati ono ye soya. Ono soya. Oyo soya. Era naye bamunyize butto n'akola ki n'avaamu tusigazze ekipapajjo kya soya koko kyerya soya ono n'emulya. Gwatulaba eyo ono soya bamunyize bamaze okugyamu ekirungo ekisooka naye ate tebakisuula gwe kiri kiba eba residue naye ate wekituuka eno kifuuka ate kirungo. Esebo kati ahawe tufunye sunflower tufunye soya. Mulimu ne mukene gwe tutaddemu tugenda bifulumya oyo mukene. Kati ebintu bino kasatumala tubipimye mu formulation entuufu tugenda bikwata tubiyise mu mashini tubiteeke mu mashini yaffe muno. Kati eno mashini egenda kola ki egenda kubikuba soko nzibulirewo ko kiba nabadde nkyagala nnyo nga kiri open. Mashini eno egenda kubikuba ebifulumye nga bya powder nga buwunga. Kati mulinga tamu muno nekifuuka oba biri babikuba byokka. Biri babikubye broken bamukubye nti broken bona amukubira muli bigenda kufuluma nga ate byonna buwunga. Kati ate nga broken yono akawekeko enkola ki nkaagala kati mukaagala ono broken mukubye yekka. Kati nkulaba kati bemala omukuba yekka biri bagenda binkubira fulume wali babitabule mu proportion za byentuufu. Kyekiri kye twasanze nga bamikisinga. Bwatulaba eyo eno mashini yekuba sunflower nekuba ne soya ne tumusooka tumukuba tetubikubira wamu kuba tubikuba babifuula byonna buwunga. So ndowooza okiraba ekintu yatandika mazima ddala bino tabimanyi bino ajja ayongerako ku magezi ge nayongera okunoonyereza nayongera okulaba aleme kubeera jasi ng'ali kutunda butunzi product naye ajeekolere. Mr. Magala ayina factory atulaba eyo bino bisoboka. Esebo ensonga ya brand nti brand ono badde omuyise brand kalalwako bayita maize brand. Ono ye maize brand naye ate bw'omulaba olabanga ebifaanagana. Ndaba afaanagana n'ono olw'ensonga ono particles reduced. Kati ono brand ye nga ye bakubye ne bajjako akawunga koolidde. Kati akawunga kuno tekannavaako kino era protein content ali muno ali 8.2 ate protein content ali muno ali mu 7 nti ono asiddwa olw'ensonga obuwunga obututte. Kati ne tukwata chachu ono ye chachu mu Luganda gwe tuyita chachu nti obuwunga bwe bumaze okuvaako brand ono byebisigalira byenaliyise residue. Anyway enkoko in most cases ayitufuna residue naye entuzikolamu ate ekintu ekituufu naye brand ono ate si kirungi brand kuba wakikuta yadde twagala residue.
brand talina kuba wa kikuta era brand omulungi aba wa super avudde ku buwunga obwa super olw'ensonga banyiga ne bajjako emmere eri gye baagala super kekali akeeru ennyo kati mu kunyiga akawunga akeeru ekiriise mu brand kikomawo nga nakyo kiki kingi naye bw'okuba akawunga emu kitundu ekitegeeza nti ekiriisa kyonna okiziseeyo ne kijja mu kawunga then n'osigala nga biri bikuta obanga akubye direct so yenjawulo ya brand nti ono broken alimu ekiriisa kingi naye emmere okugibalansinga obulungi enkoko eyo obutazitowa kuzitowa nnyo ng'eyaleeya weetaaga okuteekamuko kuki ka brand ako ndowooza n'ebbeeyi yabyo ekyuka brand aba wansiko brand wa layisi ye kasooli empeke ennamba gwatulaba eyo tubadde ku factory wano eya Kisaache Feeds osobola okuba ng'otandika bw'oli osobola otandika nga bw'oli naye n'omaliriza ng'olina factory ate n'otakomaawo n'oweyongera ate n'ogula n'enkoko twagala ate tuve wano tugende ku farm eya Mr.Ronald atwongera otunnyonnyola ate yagenda atya mu nkoko yazitandika atya bukibuki bwazisanzeemu era yabuvuunuka atya tweyongere okubuyiga Kingdom Entrepreneurs, where your idea will flourish.